COVID-19 nasikia ni ana vile naona kwa runinga, naona ni kitu mbaya, ni ugonjwa mbaya ambayo inaweza kukushika anytime and anywhere, so nobody knows. Isipokuwa sasa what we are doing, we are actually following the precautions from the Ministry of Health. COVID-19 has brought about a lot of challenges to the economy as well as to the people of the Kenyans as well as the worldwide. So it's a challenge to us. Ukweli COVID-19 iko, but in Kenya iko kitu kama 2%. Ukweli wa mambo, uongo ile iko Kenya kuhusu COVID-19 98%. Kwa hivyo reality, ukweli wa Mungu, hata kama Kenya kunaye ni kitu kama 2%. Kwa hivyo watu ambao wanahesabiwa 100 na kitu ambao wamekufa, wale wamekufa real na COVID-19, kama watakuwa wengi sana, nikiongeza mpaka niongezee mimi mwenyewe ni kama less than 5. COVID-19 is a disease that we have known since March this year. The way the government announced that there is a disease that is killing people in China, and we saw it coming, and actually we came to know about COVID-19. Corona iko. And I've heard other people, friends of mine that we do chat, telling me they have friends who have been who have died of this COVID-19. So the disease is here. But the problem is, we Africans or we Kenyans, we want to purport as if we are more important than other people. If Chinese are dying, if Americans are dying, what about we Kenyans? We are not special than those people who are dying. So we should take care about ourselves. Well, I think the precautions, the measures the government is taking is okay. Manake hatuwezi choka. Ukisikia badala ya kukufa, afadhali sasa utumie hiyo maagizo yote ile tunapewa na Wizara ya Afya. According to WHO, it brought up these measures just to protect us, to protect our lives. So I think these measures should be followed because for the benefit of our lives and the society that we live. Vile wanashika hata mtu na wale wamefaa vile wanafaa, inafanya hata watu wanaogopa. Kumbe hii kitu ni hatari hivi. Sasa nia yao wanaposema stigmatization, wajue kwa hakika wao ndio wanaeneza hiyo stigmatization. Kwa njia nyingine tena ni kuhusu pesa. Pesa zile ambazo zimeingia Kenya hii. Angalia wewe saa hii unakuta watu, hakuna siku hata moja tumesikia serikali inapeana just a mask hii ya mdomo. Hatujawahi kusikia. Tunauliza hizi pesa zimeenda wapi? Wale madaktari ambao sasa wameanza kukufa, nilisikia leo kwa news wamefika 4,000 wagonjwa wa madaktari. Tunauliza je, zile vitu wanaita vifaa zile za PPEs, kwani wananunuliwa aina gani ambaye bado daktari anaweza kufa kwa hiyo ugonjwa? Hizo ni swali zile tunauliza. Pesa hiyo imeenda kwa nani? About washing hands is not a big problem because we used to wash our hands even before. And actually when we were young people, we were taught in school, when you leave toilet you have to cleanse your hand. That is something that has been there. But about the issue of mask is something that is a new thing to us because it has not existed in our life. Even now, most of the time, we find very difficult to wear this mask. Most of the time, even when you are leaving from your house, we will forget about the mask and you'll go back to collect your mask that you had forgotten. So it's something that is a bit awkward. Unajua hizo restrictions, wengi wetu tumeiona kama ni biashara, watu wanakuwa locked up mahali pamoja ili wapate kununua vyakula za kutoka area hii ambayo wamekuwa locked. Kwa sababu ni lockdown lakini chakula ikuje. Na wakina nani wanaleta hizi chakula? Wewe una pesa ya kwenda kuleta chakula, inaletwa na wale wakubwa. For me, one thing I do take measures by washing hands, wearing mask, and also protect me and praying that God, because actually it's God first.
who protects us, then I follow the things that the government has issued for us to obey the law of the government. Yeah, we are scared, all of us. I'm scared. Okay. I'm scared, yes. Okay. But so long as we are following the measures, well, Okay. what you can, you can. Okay. But what you cannot do, leave it to God. Yeah, I'm scared of COVID-19 because of some challenges, because according to the data that was released yesterday, about 10,000 people in Kenya have been getting this disease. So I see a potential of the number growing, not decreasing. So I'm scared because I can see of a potential, I'm a potential candidate to get this disease. So I'm also scared, but I hope that God will protect us. We don't know, we can't judge, but we are seeing some people are dying, some people are being taken to quarantine for recovery, some have recovered. So the only thing we are supposed to do is to take the measures which are given, or the directives which are given by the Ministry of Health. Majority of the people don't believe until they get the hit. So this is challenging to us that they should respond to change, not a hit. Nasemekana kwamba kuna watu almost 1000 ambaye wamepona COVID-19. Kagwe mwenyewe kama ni secretary wa hiyo mambo ya COVID anasema kwamba bado dawa haijapatikana. Walipona aje? The thing of COVID-19 is real. Actually, the first woman who was tested in Kawangware is a lady that I knew. On my side, hizi barakoa, si barakoa ama barakoi, hii takataka ambayo tumeweka kwa mdomo. Ukweli wa mambo ni vitu za kufurahisha wale ambaye government na kama secretary ambaye anataka ndio uhuru aone iko very busy, but busy for nothing, doing nothing. Ni hadithi ya kasungura, that's reality. Lazima ninawe, kwa sababu kitu ya kwanza nilianza naye ugonjwa hii iko. Hii barakoa haisaidii chochote kupata ugonjwa. Hata sasa hii naenda pale kwa choo nitanawa hapo. If those are the small preventions, mimi nitafuata vile wanasema. To me, it has affected me because I do book writing, I'm an author. So to me, my life and how I earn my earnings, it has really affected me because I sell books to students. So such my books, there are no schools. It has really affected me. But to some people, I can tell people that they should be optimistic. Like I have now started some ideas that should make me turn this lemon into lemonade. COVID-19 ilimaliza almost every person. Mpaka saa hii watu wale walibaki na pesa ni hao wale wana kazi yao kutangaza 400, 500 ili tu enjoy. President aelewe kwamba kuna kitu inaendelea, of which ni kazi ya upusi. Again, imeaffect familia nyingi sana. Familia nyingi zimeharibika. Mimi utaniuliza kama mzee, ninajua familia wengi ziko na shida wasikizani sababu ya hii lockdown. Imeleta shida kwa familia nyingi sana. Na mimi pengine naweza sababu kwa sababu mimi ni mzee. Ninajua 1 2 3 pengine. Tangu jana yangu. Lakini vijana wale familia walianza wako na shida. Juzi tuliona kwa budget hata street family si wako budget yao kwa nini? Kwa mwaka huu itawafikia namna gani? Hizo ndio swali zile tunafaa tuulize. Hizi restriction wale family wa kukaa kwa street, kwa sababu tumeweka kwa budget, tumeweka budget zao, hizo pesa itawafikiaje? And when we imagine Nairobi is a capital city whereby most of the people who are sick could come to Kenyatta. Major hospitals are in Nairobi. There is no way those people who are sick
who are from counties, other counties that have no facilities such as medical, could access National Hospital and also the hospitals that are in the city. So there was a problem, even if it was not in my side, but other people were being affected. And I think for me thinking that most people who had to come to Nairobi, to Kenyatta, Aga Khan Nairobi Hospital for analysis such as diabetes, cancer, I think those people, there are people who have died down there without knowing them because of the problem of lock in Nairobi and other cities such as Nairobi, Mombasa. We actually appreciate what the government is doing, the measures they are taking. Yes, and we shall follow them. They are doing their best to protect the lives of Kenyans with the measures, with the curfews. But what they are doing wrong, according to me, is rocking the country. And more so I'll talk about this because I'm a motivational speaker. I will talk about this challenge that majority of the people, according to statistics last time, they told us that 8,000 Kenyans, they have the mental illness. This is about the stress and depression. I will tell them this. The leading cause of this stress is not COVID-19. We have been getting many challenges like 2007 crashes. We have in 2009 there were hunger. Those were even harsh pandemics, but the thing didn't lead to people getting depressed. The thing that is making people depressed is the lack of the churches, because people in Kenya derive their motivation and the idea of getting motivation of their lives and how to go about life through the church. So when they lock the churches for our safety, there are good measures that they can put in place to make the churches go live and vibrate, because the only strength that we can get is not from the who, it's from our Lord Jesus Christ. Lockdown, according to me, imemsaidia President Uhuru Kenyatta kiasi kwamba imempunguzia siasa ambaye ingekuwa, na hiyo ya pili ikazuia kwamba kama mwendo ambaye tulikuwa tunatembea kama ni masaa ya usiku, of which kila mtu anabaki na question mark. Kwa nini lockdown inawekwa usiku? Kwani COVID ni ukimwi ama ni kisonono? Ati lazima tupeane kwa sababu ya giza. Unabaki na question mark kwenye hiyo mambo ya lockdown. Kwa sababu kwa nini kuwa na lockdown during the night time? Why not daytime? Kwa sababu kama ni night time, ina maana ni mbambo ya mapenzi ambayo tutakaribiana kwenye giza. COVID especially wa target mtu tajiri ule ambaye ana communicate direct na wale ambaye wanatoka nayo huko China. Kulingana vile ambaye nimeona tangu mwaka huu mwezi wa pili. Sasa wale wachochore ambaye hata ajui alipotoka Nairobi, Murang'a mpaka Nairobi, alipotoka Kamega Kuisero mpaka hapa Nairobi, Ukambani mpaka hapa Nairobi, story yake na Mchina anamuonanga tu akipita. Na wale ambaye wanaenda hata nje, kama mimi mwenyewe tangu mwaka huu uanze sisalimiana mtu ambaye ametoka nje. Sasa mimi mwenyewe hata mimi ukiniambia mambo ya COVID, mimi ni kuniimbisha ngoma ambaye hata sijui anaimba na wanasema nini. Kwa hivyo on my side ninaonanga nikifinywa, especially COVID-19 in this country in the affect our pocket more than mwili. One thing when you see Uhuru Kenyatta doesn't want his people to die like other countries, and that is the thing that the president has been saying. He doesn't want to see his people dying, and he's doing a very good thing to protect the citizen that they have chosen him, and he's protecting the people that he swore to protect them, the things that he's doing. But the problem is the government that is doing. There are things that the government does not do. One, there are money that were released for the poor people, especially the 2,000 shillings they were supposed to be given. That money does not go to the right person.